టెక్స్ట్ బుక్ చేసుకోండి. సో హీట్ చాప్టర్ డివిజన్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ పార్ట్ 2. ఇందు ముందు లైవ్ వీడియోలో మనము పార్ట్ 1 కొన్ని న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. హీట్ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఈరోజు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్ పార్ట్ 2. 4 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్. 4 మార్క్స్ కెన్ రావచ్చు, 8 మార్క్స్ కెన్ రావచ్చు. 6th D ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ ఇంప్రూవ్ లెర్నింగ్ క్వశ్చన్స్ లో పేజ్ నంబర్ వాట్ ఇస్ పేజ్ నంబర్ 180 in the textbook. Problem number 180 only 18 6th D. అది మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుందేమో చూడు, బోర్డ్ అంతా అనిపిస్తుంది కదా లాస్ట్ వరకు అక్కడ. yes, read the problem. How much energy is released on observed when 1 gram of steam 100 at 100 degrees Celsius turns to ice at 0 degrees Celsius? yes, కూర్చో. when 1 gram of steam at 100 degrees Celsius turns to ice at 0 degrees Celsius, how much of heat energy is released or absorbed? This is we are going to solve. So mass of steam is given 1 gram. Steam is 100 degrees Celsius. You know steam on cooling, boiling water. This is at 100 degrees Celsius. It is a gaseous state substance, it is a liquid state substance. On further cooling, temperature of water goes down to 0 degrees Celsius and it will become coolest water. On further cooling, it begins to change into solid, that is ice. So directly steam doesn't come to ice. Steam అనేది డైరెక్ట్ గా కూల్ చేస్తే వచ్చేసి ఆ విధంగా, అంటే ఇక్కడ హీట్ ఏమవుతా ఉంది అంటే రిలీజ్ చేస్తూ ఉంది, టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంది. సో ఫస్ట్ స్టేజ్, ఇట్ ఈస్ ద స్టేజ్ 1, ఇట్ ఈస్ ద స్టేజ్ 2, ఇట్ ఈస్ స్టేజ్ 3. In all cases mass is given. Mass m is 1 gram. Mass does not change. Mass అనేది మారదు. స్టీమ్ నుంచి ఐస్కి వెళ్ళినప్పుడు మాస్ స్థిరంగానే ఉంది. 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ అంటే కూల్ చేస్తేనే 100 to 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ వాటర్గా మారిపోయింది. మళ్ళీ దీన్ని కూల్ చేస్తేనే 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ వాటర్, మళ్ళీ కూల్ చేస్తేనే గడ్డగట్టేస్తుంది, ఐస్గా మారి. సో ఇప్పుడు ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో చూడండి, టెంపరేచర్లో ఏమైనా మార్పు ఉందా? మార్పు లేదు. కాబట్టి హీట్ను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏం తీసుకుంటామంటే Q is equals to L into M. L అనేది ఏమవుతుంది అంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. L అనేది ఏమవుతుంది? లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ స్టీమ్ టు వాటర్ వస్తాం, స్టీమ్ టు వాటర్, లేదా అంటే స్టీమ్ టు వాటర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, లిక్విడ్ టు గ్యాస్ అయినా కావచ్చు, గ్యాస్ టు లిక్విడ్ అయినా, ఆ విధంగా వస్తే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ 540. సెకండ్ కేసులో చూడండి, 100 degrees Celsius water and there is a change in temperature. Here we use the formula Q is equals to ms. Again here no change in temperature, liquid to solid, latent heat of fusion of ice. So first case, we know that latent heat of vaporization of water
L is equals to this value 540 calorie per gram. And the amount of heat released, here we are taking Q1. So we have a formula Q1 is equals to L into M. L value 540, mass is 1. Then this will be how many calories? 540 calories. Case 1 is over. We are going to case 2. In the case 2 also mass remains same. Temperature you can see higher temperature what is? 100 degree Celsius. Lower temperature 0 degree Celsius. Then change in temperature delta T equal to higher temperature minus lower temperature, which is equal to 100 minus 0, 100 degree Celsius. We know that specific heat of water. Specific heat of water. Specific heat of water is denoted by S, which is 1 calorie per gram degree Celsius. ఎందుకు ఇక్కడ S వాల్యూ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ L వాల్యూ తీసుకున్నాము అంటే ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం యూజ్ చేస్తాం? Q is equals to ms delta. ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే there is a change in temperature. ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేయమంటే there is no change in temperature. టెంపరేచర్ చేంజ్ తీసుకుంటే 0 వస్తుంది, 100 మైనస్ 100, కాబట్టి ఫార్ములాను యూజ్ చేయాలి. సో నౌ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, ఇక్కడ ఏమనుకుందాం? Q2 అనుకుందాం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ 2. ఫార్ములా వాట్ ఈస్ ms delta T. So this implies Q2 is equals to m value 1, s value 1, delta T 100. So which is equal to how many calories? 100 calories. So case 2, how much of heat energy released calculated. Now case 3, రాసుకుంటారా అండి మీరు? Case 3 చూడండి, is there any change in temperature? Case 3 no sir. No change in temperature. It is a liquid, it is solid. It is a gas, it is a liquid. That is why latent heat of evaporation of water is taken. Liquid to solid or solid to liquid అయినా ఏం తీసుకుంటామంటే latent heat of fusion of ice తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఐస్ కి సంబంధించి కాబట్టి, సో we know that latent heat of fusion of ice L is equals to ఎంత వస్తుంది ఇది వాల్యూ? ఈ వాల్యూస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 1 మార్క్ ఆర్ బిట్స్. 80 calorie per gram. అండ్ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏం తీసుకుంటామంటే Q3. దెన్ Q3 is equals to L into M. L value 80, mass is 1, which is equal to 80 calories. సో 3 కేసెస్ లో హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అనే విధంగా మొత్తం 3 కేసెస్ లో టోటల్ హీట్ released is taken as a Q. Q is equals to, we want to add summation Q1 plus Q2 plus Q3. So Q1 value 540, Q2 value 100, and this is 80. 540 plus 100 is 640. 640 plus 80, 720 calories. So this is total amount of heat energy released. So 4 marks to most important question. ఏదో సాని దోమలు కూర్చున్నాడే, ఫ్యాన్ వేస్తే సౌండ్ వస్తా ఉంటుంది. ఏమైందా? అయిపోయింది సార్. ఖచ్చితంగా వస్తుంది.
ఇది మళ్ళీ ఇంకా రివర్స్ లో ఎలా అడగచ్చు, ఒక్కోసారి ఐస్ నుంచి స్టీమ్ ఇస్తాడు. ఎలా ఇస్తాడు? ఐస్ టు స్టీమ్. మాస్ మార్చవచ్చు. ఇప్పుడు రాసుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇది గతంలో ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సేమ్ ప్రాబ్లం, సేమ్ రిలేషనే వస్తుంది. హౌ మచ్ ఎనర్జీ, ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి మీరు. హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్, ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చినటువంటిది. హౌ మచ్ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ when 10 gram of ice at 0 degrees Celsius turns to steam at 100 degrees Celsius. Reverse problem చూడండి. ఇంతకుముందు ఏమి ఇచ్చాడు? స్టీమ్ టు ఐస్, మాస్ 1 గ్రామ్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు? అదే ప్రాబ్లమే. స్టీమ్ టు ఐస్ 1 గ్రామ్ అయినా ఇవ్వచ్చు, 10 గ్రామ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. అదే మెథడే. ఒకవేళ 10 గ్రామ్ ఇచ్చాడు అనుకో, ముందుకు వేసేస్తుంది. ఎంత వస్తుంది మనకు? 7200 క్యాలరీస్ వస్తుంది. జస్ట్ మాస్ వాల్యూ మారుతూ పోతుంది. అక్కడ ఎమ్ 1 గ్రామ్ తీసుకున్నాం, అదే ప్రాబ్లమ్నే 10 గ్రామ్ ఇస్తే మాస్ ఎమ్ వాల్యూ 10 గ్రామ్స్ తీసుకుంటూ పోతాం. అప్పుడు టోటల్ సమ్మేషన్ ఎంత వస్తుంది అంటే మనకు లాస్ట్లో 7200. ఇక్కడ కూడా 7200 వస్తుంది, కాకపోతే ప్యాటర్న్ వేరే వస్తుంది. ఆ ప్యాటర్న్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. హౌ మచ్ హీట్ ఎనర్జీ is released or observed when 1 gram of ice is at 0 degrees Celsius turning to steam at 100 degrees Celsius. So first మనము ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఎలా అనేది రాద్దాం. ఐస్ at what temperature initially? 0 degrees Celsius. ఐస్ వాటర్ గా మారాలంటే హీట్ చేయాలా, కూల్ చేయాలా? హీట్ చేయాలి. హీట్ చేస్తే వెంటనే ఏ విధంగా మారుతుంది? వాటర్. వాటర్ 100 degrees Celsius రాదు, 0 degrees Celsius వస్తుంది. ఎందుకంటే ఐస్ బిగిన్స్ మెల్టింగ్ అట్ 0 degrees Celsius. ఆన్ ఫర్దర్ హీటింగ్ ఏమవుతుంది? బాయిలింగ్ వాటర్ అవుతుంది విత్ టెంపరేచర్ 100 degrees Celsius. ఆన్ ఫర్దర్ హీటింగ్ ఏమవుతుంది అంటే టెంపరేచర్ కరెక్ట్ అవ్వకుండా స్టీమ్ గా మారుతుంది, వాటర్ వేపర్ గా మారుతుంది 100 degrees Celsius. So now it is a case 1, case 2, case 3. చూడండి సేమ్ అంటే మాస్ ఎంత మాస్? 10 grams. 10 grams. Mass of, in all cases mass does not change. 10 grams. First case చూడండి, is there any change in temperature? Change in temperature ఉందా? No. Change in temperature లేకుండా ఐస్ వాటర్ గా మారుతుంది, అంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ గా మారుతుంది. లిక్విడ్ సాలిడ్ గా మారినా, సాలిడ్ లిక్విడ్ గా మారుతూ ఉన్నా అక్కడ సప్లై చేసేటువంటి హీట్ టెంపరేచర్ ను పెంచడం లేదు, జస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ను మార్చడానికి మాత్రమే పనికొస్తుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటారు. అది ఐస్ కి సంబంధించి ఎంత అంటే 80 క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ అని దాని చెప్తాం. we know that latent heat of fusion of ice రాసుకుంటారా అండి మీరు? L is equals to 80 calorie per gram. So amount of heat observed ఏమనుకుందాం? Q1. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలో చెప్పండి. మళ్ళీ హీట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే L into M. ఎందుకు ms delta T వాడకూడదు? టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి. సో Q1 is equals to L into M. L value 80, M value 10. So Q1 is equals to 800
క్యాలరీస్. హీట్ ఎనర్జీని క్యాలరీస్ లోనే రాయాలి ఇక్కడ ఎస్సీసీఎస్ లో, ఎందుకంటే మాస్ గ్రామ్స్ సిసిఎస్ లో ఇచ్చాడు, అలాగే ఇది కూడా సిసిఎస్ లో తీసుకున్నాం కాబట్టి క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ కూడా సిసిఎస్ లో క్యాలరీస్. నెక్స్ట్ కేస్ 2 చూద్దాం. కేస్ 2 చూడండి, 0 to 100 దేర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. 0 నుంచి పెరుగుతుంది కాబట్టి ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం? ms delta. లోవర్ టెంపరేచర్ what is 0 degrees Celsius. LT means lower temperature, comma higher temperature HT equal to 100. So then change in temperature denoted by delta T, which is equal to higher temperature minus lower temperature. 100 minus 0, this is 100 degrees Celsius. We know that specific heat of water. Raskunturandi, specific heat of water. S is equals to 1 calorie per gram degree Celsius. Then heat released, heat observed calculate చేద్దాం. So Q2 is equals to formula ms delta T. M is a 10, S is a 1, and this is 100. So Q2 is equals to 1000 calories. This much of heat energy is observed while changing water at 0 degrees Celsius into 100 degrees Celsius. Case number 3. మళ్ళా చూడండి, కేస్ నెంబర్ 3 లో is there any change in temperature? No. కాబట్టి ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం? LNT. కాకపోతే లిక్విడ్ ఇది గ్యాస్ కాబట్టి latent heat of vaporization of water. So we know that latent heat of vaporization of water. వాటర్ ఉంది కాబట్టి ఇదే తీసుకుంటాం. So latent heat of vaporization of water L is equals to 540 calorie per gram. And heat energy observed in this case is taken as a Q3, which is a question mark. Q3 is equals to formula L into M. This implies Q3 is equals to L value 540, M value is 10. So Q3 is equals to 5400 calories. Now total amount of heat energy observed. ఈ డౌన్ లో కనిపిస్తుంది, డిస్ప్లే అవుతుందో లేదో చూడండి. సో total amount of heat observed is taken as Q. So Q is equals to formula Q1 plus Q2 plus Q3. So this implies Q is equals to Q1 800, Q2 1000, Q3 5400. 5400, 1000, 6400. 6400 plus 800, 7200. So this is total amount of heat energy. Q is equals to 7200 calories. ఇది గతంలో ఒకసారి ఎగ్జామ్ అడిగారు. రివర్స్ ఇచ్చినా లేదా ఇంత ముందు రివర్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా 1 గ్రామ్ బదులు 10 గ్రామ్స్ ఇచ్చినా అంతే వస్తుంది. రివర్స్ ఇచ్చినా ఇది వస్తుంది. రివర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాసెస్ మారుతుంది. ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకేనా? ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఇది గతంలో ఒకసారి పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ అడిగాడు. అదొకటి చెప్పేస్తే తర్వాత మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇంకొకటి ఉంది థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం పైన, అది కూడా చెప్పేస్తాను. రేపు క్లాస్లో మొత్తం బిట్స్ టాపిక్స్ అన్ని రీకాల్ చేస్తాను.
డైలీ ఒక యూనిట్ వచ్చేస్తుంది. కంప్లీటెడా? Yes, sir. ఇంపార్టెంట్ మా ఈ క్వశ్చన్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మీరు. ఈసారి 10th క్లాస్ వచ్చేసి ఫిజిక్స్ మీకు బిట్స్ లేవు కాబట్టి 50కి 50 తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే రెండు బయాలజీ రెండు కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి 100 తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత సబ్జెక్ట్ పోగొట్టుకోవడానికి కూడా అంతే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చదవకపోతే. ఈసారి ఎగ్జామ్లో ఎంత రాస్తే అన్ని మార్కులు వస్తాయి. ఇంటర్మీడియట్ మోడల్ అంతా ఇంటర్మీడియట్లో మనకు 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ 8 మార్క్సే ఉంటాయి. కాకపోతే మనకు బిట్లు తీసేసి ఏం పెట్టాడు 1 మార్క్ పెట్టి అంతా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మెథడ్. ఇంటర్మీడియట్లో బిట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉండదు ఏమి. కాబట్టి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని తయారు చేస్తాను చాప్టర్ వైజ్ బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం తొందరలో అప్లోడ్ చేస్తాను చాప్టర్ వైజ్. ఏమి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అన్ని సబ్జెక్టులు చేస్తాం. అన్ని సబ్జెక్టులు చేస్తాం. ఫస్ట్ ఫిజిక్స్ చేస్తాం, ఫిజిక్స్ బయాలజీ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ 2 రాస్తాం. వాట్ ఈస్ ద హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్? What is the heat energy required? Heat energy required to rise 20 kg of water from 25 degree from 25 degrees Celsius to 25 degrees Celsius to 75 degrees Celsius. So we want to calculate heat energy required for increasing the temperature of 20 kg of water from 25 degrees Celsius to 75 degrees Celsius. So water is at initially at what temperature? 25. So then on heating, that is by supplying heat energy, it becomes water with temperature what is 75 degrees Celsius. So is there change in temperature or not? Change in temperature. Which formula we use for calculating heat energy? Q is equals to ms delta. Mass is given. And the mass 20 m is 20 kg. That is 20 into 1000 grams. ఎందుకు గ్రాములలో తీసుకోవాలి అంటే temperature is given in CCS system 25 degrees Celsius 75 degrees Celsius CCS లో ఇచ్చాడు. మాస్ వచ్చేసి యూనిట్ SI లో ఇచ్చాడు. దాన్ని కూడా మనము గ్రాములలోకి మార్చుకోవాలి. ఫిజిక్స్ లో ఏదైనా ఎక్స్ప్రెషన్ లో క్వాంటిటీస్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చిన క్వాంటిటీస్ అన్ని ఒకే సిస్టమ్ లో యూనిట్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. అన్ని CCS లో అయినా ఉండాలి లేదా అన్ని SI సిస్టమ్ లో అయినా ఉండాలి. ఇది ఒక రూల్ అన్నమాట. దానికోసమే మనం ఏం చేసాం మార్చుకున్నాం. 1 kg equal to how many grams? 1000 grams. కాబట్టి 20 into 1000 grams. So next, out of these two, higher temperature what is? ఈ రెండిట్లో higher temperature 75 degrees Celsius. Lower temperature 25 degrees Celsius. So now change in temperature denoted by delta T. Higher temperature minus lower temperature. 75 minus 25 equal to what is 50 degree Celsius. And here we use the formula for calculating heat energy. Q equal to ms delta. M value is there, delta value is calculated. S value, it is a constant specific heat. So we know that specific heat of water, S is equals to 1 calorie per gram degree Celsius. Now
heat energy required we are going to calculate. So this is, here we use the formula Q is equals to ms delta T. M value 20 into 1000, that is enta 20 into 1000 20 into 1000 into S value 1 delta T enta 50. So Q is equals to 5 2s 10. ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయి ఇప్పుడు 4 zeros 1 2 3 4. Here of a 0. So this amount of heat energy 1, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, that is 10 power 6. ఈ 3 zeros బదులు మనం కిలో క్యాలరీ అని రాయొచ్చు. 3 zeros తీసేసి అప్పుడు 1000 ఏమొస్తుంది? Q is equals to 1000 కిలో క్యాలరీస్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఇదైనా రాయొచ్చు. ఓకేనా? yes, you can note it. ఇది ఒకసారి 2 మార్క్స్ అడిగారు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం పైన ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి. పేజ్ నంబర్ 18 లో క్వశ్చన్ నంబర్ 17. క్వశ్చన్ నంబర్ 17 ఫినిష్డా? చూడండి, చదవండి. ఎవరు వచ్చి భాష నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చులే. స్ట్రైట్ 3 objects A at 30 degrees. క్వశ్చన్ నెంబర్ వాట్ ఇస్? 17. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17, పేజ్ నెంబర్ 18. పేజ్ నెంబర్ 18. 3 objects A at 30 degrees Celsius. A at 30 degrees Celsius. B at 303 K. 303 K And C at 420 K. 420 K Are in thermal contact. Then answer the following questions. Are in thermal contact. Then answer the following questions. Number 1. Which are in thermal equilibrium? Which are in thermal equilibrium? Which are in thermal equilibrium? Among Equilibrium. among A, B and C. Among A, B and C. Number 2. From which object to another heat transferred? From which object To another to another heat transferred. heat transfer. Yes. చూద్దాం. 2 marks కు can be expected ఇలాంటి మోడల్స్. థర్మల్ కాంటాక్ట్ అంటే bodies having different temperature are in contact called thermal contact. So there are 3 bodies.
A, B, C. It is a 30, it is 303K, it is a 420K are in thermal contact. అంటే ఒక దాంట్లోంచి ఒకటి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే విధంగా దే ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్. ఫిజికల్గా అవి కాంటాక్ట్లో అప్పుడు వాటిని థర్మల్ కాంటాక్ట్ అంటారు. సో నౌ విచ్ ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే బాడీస్ ఇన్ థర్మల్ కాంటాక్ట్ హ్యావ్ సేమ్ టెంపరేచర్, దెన్ దే ఆర్ సెడ్ టు బి ఇన్ థర్మల్ కాంటాక్ట్. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, థర్మల్ కాంటాక్ట్ లో ఉన్న బాడీస్ అన్నిటికీ ఒకే టెంపరేచర్ ఉంటే అవి దేంట్లో ఉంటాయి? థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ రూమ్, సెకండ్ రూమ్, థర్డ్ రూమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ రూమ్ ఈస్ అట్ 27 degrees Celsius, సెకండ్ రూమ్ ఈస్ అట్ 27 degrees Celsius, థర్డ్ రూమ్ ఈస్ 27. 3 రూమ్స్ టెంపరేచర్ ఒకటే ఉంది. అప్పుడు దే ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్తారు. First room temperature is equal to second room temperature. Third room temperature also equal. So then they are in thermal equilibrium. So thermal equilibrium లో ఉన్నప్పుడు ఒక బాడీలోంచి మరొక బాడీలోకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగదు, because they are in equal. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? When there is difference in the temperature. Heat always flows from higher temperature to lower temperature, hot body to cold body. కాబట్టి ఈక్వల్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు there is no flow of heat energy from one body to another body. When the bodies having a equal temperature are in thermal contact are said to be in thermal equilibrium. ఇప్పుడు మనకు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్న ఈ మూడు థర్మల్ కాంటాక్ట్ మూడు ఉన్నాయి. అవి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయా లేవా అని తెలుసుకోవాలి అంటే వాటి టెంపరేచర్ ఒకటేనా కాదా అని చూసుకోవాలి. ఒకటేనా కాదా అంటే ఇక గమనించాలి. ఒకటేమో డిగ్రీ సెల్సియస్ లో ఇచ్చాడు, ఒకటి కెల్విన్ లో ఇచ్చాడు. అన్ని డిగ్రీ సెల్సియస్ లో ఉంటే కంపేర్ చేయవచ్చు, అన్ని కెల్విన్స్ లో ఉన్నా కంపేర్ చేయవచ్చు. కానీ ఒకటేమో డిగ్రీ సెల్సియస్, ఒకటి కెల్విన్స్ లో ఉన్నాయి. వేరు వేరు యూనిట్స్ లో ఉన్నప్పుడు కంపేర్ చేయలేం. చేస్తామా? కంపేర్ చేయలేం. మనం కూడా 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ యొక్క రిజల్ట్ 4th క్లాస్ స్టూడెంట్ యొక్క రిజల్ట్ కంపేర్ చేయొచ్చా? దీనికి మార్కులు వాని మార్కులు కంపేర్ చేయలేం. ఒకే క్లాస్ లో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తుల మార్కులు అయితే కంపేర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఏమండి, ఏ టెంపరేచర్ డిగ్రీ సెల్సియస్, బి టెంపరేచర్ కెల్విన్స్, సి టెంపరేచర్ కెల్విన్స్ లో. సో అప్పుడు ఈ కెల్విన్స్ లో అన్ని కెల్విన్స్ లో ఉంటే కంపేర్ చేసి విచ్ ఈస్ స్మాలర్, విచ్ ఈస్ లార్జర్ అని చెప్పుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ హయ్యర్, విచ్ ఈస్ లోవర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అని ఒకటి వేరువేరుగా ఉంటే కెనాట్ బి కంపేర్. కాబట్టి దీన్ని ఏం చేద్దాం, ఇవి రెండు డిగ్రీ సెల్సియస్ లేకి మార్చుకునే బదులు దీన్ని కెల్విన్ లేకి మార్చాలి. సో కెల్విన్ లేకి మార్చాలి అంటే డిగ్రీ సెల్సియస్ ను మనం చెప్పాం 30 ప్లస్ 273. 30 ప్లస్ 273 ఎంత వస్తుంది? 303 కెల్విన్స్. మీరు ఇప్పుడు గమనించండి, 303 ఏ టెంపరేచర్ ఇస్ 303, బి టెంపరేచర్ ఇస్ 303, సి టెంపరేచర్ ఇస్ 420. ఓకేనా? నౌ విచ్ ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏ అండ్ బి. ఫ్రమ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్ హీట్ ఫ్లోస్? ఏ ఆబ్జెక్ట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఏంటి? సి. లోవర్ టెంపరేచర్ ఇస్ ఏ అండ్ బి. అంటే బి నుంచి సి నుంచి ఏ అండ్ బి కి హీట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. హీట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్? సి టు ఏ అండ్ బి, సి టు ఏ అండ్ బి. ఓకేనా? ఈ విధంగా వాటిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంతే, కంపేర్ చేసి రాయాలంటే మీరు ఓన్గా చదువుకోవచ్చు, ఏం డైరెక్ట్ చదువుకోవచ్చు. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సెప్ట్ అదే అన్నమాట. సో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే బాడీస్ ఇన్ థర్మల్ కాంటాక్ట్ having same temperature are said to be in thermal equilibrium. When the bodies are in thermal equilibrium, heat does not flow from one body to another body. దీనిపైన జనరల్ క్వశ్చన్స్, అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే, how do you feel
when you are in thermal equilibrium with atmosphere. How do you feel when you are in thermal equilibrium with atmosphere? అది డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు క్లాస్. ఇది డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు, ఆన్సర్ ఏం అవసరం, టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఆన్సర్ అట్లా రాసేసుకోండి సరే. ఎందుకంటే ఈ విధంగా కంపేర్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంకోటి ఆబ్జెక్ట్ టైప్ కూడా ఉంటుంది. అంటే టెంపరేచర్ వేరియస్ స్కేల్స్లో ఇచ్చినప్పుడు విచ్ ఈస్ హయ్యర్ విచ్ ఈస్ లోవర్ అని చేయాలి అంటే మనము ఆ టెంపరేచర్ అన్ని ఒకే స్కేల్స్ లో ఉండేది చూసుకోవాలి. డిగ్రీ సెల్సియస్ లోనా లేదా కెల్విన్స్ లోనా అని చూసుకోవాలి. హౌ డు యూ ఫీల్ అప్లికేషన్ క్వశ్చన్ చూడండి. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. హౌ డు యూ ఫీల్ when you are in thermal equilibrium with atmosphere? Application question. అంటే we are in thermal equilibrium with atmosphere. Our body is in thermal equilibrium with surrounding air. చుట్టూ ఉన్న గాలితో మన బాడీ ఏ విధంగా ఉంది? థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండే బాడీస్ టెంపరేచర్ సేమ్ ఉంటుందా డిఫరెంట్ ఉంటుందా? అంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో చుట్టూ గాలి టెంపరేచర్ అంతే ఉంది. ఒకవేళ మన బాడీ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండి సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటే మన బాడీ హాట్ బాడీ అవుతుంది, సరౌండింగ్ అట్మాస్ఫియర్ కూల్ సబ్స్టెన్స్ అవుతుంది. అప్పుడు మనలో ఉన్న హీట్ ఏమవుతుంది? బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. బికాస్ హీట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హైయర్ టు లోవర్. అప్పుడు మన టెంపరేచర్ తగ్గిపోయి మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం? చిల్లీగా ఫీల్ అవుతాం, చలిగా ఫీల్ అవుతాం. అదే బయట అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉండి మనకి చల్లగా ఉంది అనుకో, బయట ఉన్న హీట్ అంతా మన బాడీలోకి ప్రవేశించి మన బాడీ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది? పెరిగిపోతుంది. we feel hot. So when the temperature of our body is more than the temperature of atmosphere, then heat goes from our body into atmosphere and our body temperature goes down. We feel cool, we feel chilly. When the temperature of atmosphere is higher than the temperature of our body, then heat enters from atmosphere into our body, then we feel hot because rise in temperature. But here, how do you feel when you are in thermal equilibrium with atmosphere? Means that your temperature is, your body temperature is equal to atmospheric temperature. No transfer of heat energy from our body into atmosphere or from atmosphere into our body. రెండు టెంపరేచర్లు ఈక్వల్ కాబట్టి మన బాడీలో ఉన్న వేడి అట్మాస్ఫియర్ లేకపోదు, అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ మన బాడీలోకి రాదు. అప్పుడు we do not feel hot, we do not feel cool. So we feel, answer ఏం రాయాలి? we feel neither hot nor cool because no transfer of heat energy from our body into atmosphere or atmosphere into our body. There is no loss of heat energy, there is no gain of heat energy. One more question అడుగుతూ ఉంటాడు, ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్. ఓకేనా? సో మనము రేపు క్లాస్ లో మొత్తం బిట్ టు పార్ట్ 1 మార్క్ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం అండ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ రివిజన్ అయిపోయింది. సో దట్స్ ఆల్ టుడేస్ క్లాస్. ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి నుంచి చేసేవను? 4th